This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Boda kyamukoze niya boda ya mukuba boda ya mukola naye awonye ekintu yavuddeyo ku kitanda yesebo yamma ekyagala kugenda jakufuna wano piki aliwo wa boda wanaaliwa gwe mukozesa wanoologa yankubidde musango boda begendereza kye bakoze junior naye waliwo abajja right now erina abavuzi abegendereza esomerawo kati teekamu 4 points nena ku meeting street shi ino yayiseemu dda maama najja kale tugende Jalani kumena. Otwalanzi. Kwacho obuze ekyo kibuuzo. Kantwale gwe fani wa. Era ngenda. Kakati. Nyendala. Kantwale. Bane tujja kwatagala. Tukamala okuyitamu wano. Mala okuba oluseke luno. Kale tugende. Byonyime ntakera tandaba sinsonga wenali eddalu kali madala kutuke no jendi sinsonga fakuchendika tebyo byonyime ntakera tandaba sinsonga wenali eddalu kali madala kutuke no jendi sinsonga yo Toronto Empolando wano nkojokiza 17 Mai the second edition of the Orlando Experience Natena Day. Bro, Chijakuba Chakabinyo. Grab your ticket right about now. 647-570-1010 over email transfer, e-transfer ku emperororlando@gmail.com. Bulichimu Chijakuba Chigwa Sound Masavu featuring General Mega the Outer California, the True North Reggae Band Lukoba Kulukoba bro. 12 enzigi nga nzikule bro oteeka okubeera nga wooli mweteekemu amadesign gonna mujja tukikube tukikeesemu obudde tukyabye the second edition of the Orlando Experience. Beera yo salute mwenna abali wano omukama abawe enneema n'emirembe ayongere obba omukisa mu maka gammwe gabeeremu okwagalana gabeeremu okuwuliziganya gabeeremu okusonyiwagana gabeeremu n'empisa ezigwanira mu maka amakatoliki omukisa mugufune mu baana bammwe omukisa mugufune n'emirimu gyammwe nga buli kaseera bwe mukola nga ziyingira omukisa mugufune mu baganda bammwe mugufune ne mu mikwano gyammwe ate nga tunywezezza okukkiriza n'okwagala oluce lumu omukama atwanirize mu bwakabaka bwe bw'omu ggulu olunaku luce ate galwa ssanyu lwetuliba nawe awamu ne Yesu lwetuliba nawe labayo bwekiri ekirungi ab'oluganda okutula awamu katulina okwagala okwo okwa Yesu kwe yatuwa kulinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kyalo olabayo. Transform now or visit our showroom to explore endless possibilities. Reaching out to Kasuku of Kasuku Live. Awesome job, mate. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onako rairo tusinzide wano ku Kampala Serena Hotel, Crane Hall.
wetugenda okubeera nga ate tusinziira okubeera nti tubaweereza olunaku olwa yes ekyenjawulo olunaku olwaleero Pride Microfinance mbadde mubalaba balanzi the advertisers on our channel. They are rebranding into Pride Bank. Yes, and today is the press meeting where bakwataganye n'abamawulire okusobola okubeera nga ate batubuulira kyekyabaletedde okurebranding okuva mu Pride Microfinance, waki basazeewo okufuuka Pride Bank, you know, and all those things. So that is where we are today, and twagala okubeera nga tuwulira ebimu ku bigenda maaso mu press conference awo, and of course tugenda kuba tuli kasavu kanyama betuwulirako ebiri eri betubabuulira n'ebiri eno. Of course a lot of stories have made headlines wetutabadde ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero former Mr. Champanya kati ye Mr. Kiboozi yakoze ebyafaayo ku internet. Yafunye 1.5 million likes, 1.5 million likes, over 30k views, over 30k views. If I'm not mistaken, numbers ngenda kuba nyongero ziba wao, and yeah, sajja yaffe yatandise n'amaanyi Bruno ke Mr. Champanya olunaku olw'eggulo awo. So bwetutyo betugenda okubeera nga tutambula olunaku olwaleero. So keep it locked. Tulina mu internet yekwatakwata, yeah, internet yekwatakwata, but I think we need to, how are we going to navigate this issue? Yeah, tutereddemu awo wabula leero simanyi zino sente zo zigenda kaluba okuzirya, naye ndowooza tugenda kuba tugenda straight eri ate tusobole okubeera nga tutandika. Yes kiganye Runi lwaki wasazeewo tutuula wano? Tewaliwo kifo kirala kye twandibadde tukoleramu? Yes, my brother. Tugenda kukola tutya nno olunaku lwaleero? Waliwo ngambye wano 5 million likes, 35k views. Ndowooza katusooke tukole live ya bakama baffe aba Pride Bank nga betunoonya internet wetunagifunira obulungi, then we return. Sibe kiri? Yeah, sooka oteekeyo tulabe.
Thank you for coming. Now we shall move on to our next speech, and that is coming from a gentleman who I almost baptized the doctor this morning, Mr. Wilbrod Owo. Mr. Wilbrod is the executive director of the executive director of the Uganda Bankers Association, a man who has seen. Now we shall move on to Uganda Bankers Association. Salute you for this milestone. Congratulations, well done. And I think your journey is very, very clear. Bank of Uganda revised capital requirements. Significant. And the fact that now Pride Bank speaks volumes. And it means you are prepared for the journey. Well done for this. All these things speak to something. It means the fact that you put more capital, preparing yourself for higher tiers, now you've acquired it, speaks to stability. It speaks to resilience. It speaks to presence, the 47 locations that you have won. Pride Bank targets specific customer segments in the economy. And that speaks volumes, because the majority of people in the population are not necessarily looking for huge borrowings in billions and billions. Okay? The majority in our population are looking for what, 50 million, maybe 100, 200, you know? The normal businesses that actually drive the economy. And this is where Pride Bank is focusing. Your story says it all. Pride Bank's journey of transformation is powerful. I remember some time back, Veronica, the CEO, told us the story of a young lady who was married off prematurely. You've heard that story, I'm sure, Brian. I'm repeating it for the media. I was just amazed. It has never left my mind. The young lady who married off, eventually abandoned, started washing clothes around, and Pride picked her. The story is that the rest is history. She long passed turnovers of 500 million shillings per month or something like that. A wonderful transformational story. And that's the space that Pride Bank is playing. We therefore really salute you. We really salute you. You know, this thing is like a race, isn't it? Or like a league. I know there are many young people here who watch football. Okay, you finish the league, I think there is a team that has just won. And there's another season. It just means you prepare yourself for yet what is ahead. I can't leave this platform without emphasizing one or two things. Financial sector is one of the most targeted in terms of fraud. And it is painful when your hard-earned money is targeted by fraudsters. So I urge you to leverage technology to focus on security. Because the business we are dealing in, our biggest product is money. We sell money. And therefore security, or we sell trust. That's our biggest problem. As you take on the journey of Pride Bank, focus on security, to secure people's savings, even as you lend them out, so that they are safe, they are brought back, they grow the businesses for which you intend them to grow. So that
keep on expanding and expanding and expanding. So once again, I join hands with all the colleagues, including the MC, who saluted the chair for his stewardship. It takes stewardship to bring Pride where it is, and indeed the entire management team. Thank you for this wonderful journey. And once again, on behalf of our fraternity, we wish you the very best. Thank you. Thank you, Mr. Wilfred Owo. I also want to tell you that the team that won the league is my team. And for avoidance of doubt, that is Liverpool FC. So I don't know if there are any Arsenal people here, but we are sorry, next season is not far. Okay, thank you, Mr. Edie. So our next speech will come from the regulator. As you heard, we have the non-executive director financial institutions, that is non-banking financial institutions, that is Mr. Make Aomu from the Bank of Uganda. Indeed, that is more confidence that Pride is on the right track because the regulator believes in us, and that is why they accepted to give us the certificate. Mr. Make, after your speech, I will also ask you to conduct a very, very short ceremony, which will be to officially hand over the certificate to the board chairman. Thank you, sir. Thank you very much, Master of Ceremony. The place is very confusing out there. I think you noted it as you came. There are many things happening, but thank you, Chairman of the Board, Managing Director, Executive Director, UBA, Management and staff of Pride Bank today. It's a very happy moment for all of us. I want to consider it a win-win situation. As a financial sector regulator, my title is Director Non-Bank Financial Institutions, not Non-Executive Director. So I look after this sector. I provide oversight on this sector. I hope I'm clear. So I want to call it a win-win situation because I want to take you to a bit of small history. In 1992 or early 90s, government of Uganda embarked on liberalization of the economy, and that came with many decisions, both looking at exchange rate, interest rates, as well as privatization. And within that range of time, in 1993, there was a new statute called Financial Institutions Statute 1993 to streamline the operations of, that time it was banks, and it was called Banks Provision Department at that time. Then in late 90s came the wave of microfinance. And early in 2003, we passed out the Micro Deposit Taking Institutions Act. And the Pride was one of the first MDIs to be licensed through that regulation. And again, in 2004, we had the Financial Institutions Act amended. And subsequently, there were reforms that took place, but around the same time, by passing of the laws, Bank of Uganda deliberately took a tiered approach to oversight of financial sector. Tiered approach meaning we have tier one sector, which is for banks, tier 2 for credit institutions, where Pride is in now, and tier 3 for MDIs. So that followed with many other reforms. As you're aware, initially, banks were not really recruiting agents because it was not allowed in the law. So we had some reforms in 2016, 2018, that's when agent banking came in. And then again, tier 3 went through some reforms around the same time. And that's when the Microfinance Act, the amendment that took place and created UMRA and giving Bank of Uganda to take charge of large circles within some thresholds. So this approach was a deliberate strategy by the central bank, because the tier 3, tier 2
become like the growth, the nurseries for the growth through the financial sector. So that's why I say it's a win-win for the central bank and Pride as well, because we've seen, I think it is the third or second baby growing out of Tier 2 too. There was growth from Tier 2. Equity Bank came also through the microfinance, because taking institutions and also the finance trust. So I think this is probably the third bank or third institution we're seeing growing through. So the sky should then be, like the board chairman said, should be the limit, should then go to the top 10. I know that the bank is adequately and strongly capitalized, and there's still room for growth. So press up for more growth through the transition. So these different tiers have different capital requirements, which maybe it's not something I need to go into today. But I see that now we have given 2 licenses for under Tier 3 for SACCOs, and maybe one more license will be coming out within, say, a week's time. So those are already 3. And we have about 7 pipeline applications, good applications. So we're already seeing SACCOs maybe going to 10. And when we did a survey, they're about maybe slightly above 90 qualifying large SACCOs, which qualify to come under regulation. So, but all this is important, and all these tiers are very important because they support, they feed into one another. The Tier 3 helps you to tap maybe deeper at the bottom of the pyramid, to tap into the village savings and loan associations, tap into the smaller SACCOs, and ultimately bring this transformation process. So you may know that from 2022, the Bank of Uganda changed its mission or its purpose. We used to talk about sound financial systems and price stability. But when mission was amended in the new strategic plan of 2022 to say, with sound financial systems, price stability, in support of socio-economic transformation. So I think Bank of Uganda has done many things. They don't look, sometimes you may not see them looking visible, but there's a lot of work to support government programs, socio-economic transformation, and financial inclusion is at the center of the central bank. So this development and growth is a very welcome one, and there are many advantages that it comes with. First, now that Pride will be able to have many new products, roll out new products, including even opening foreign exchange accounts. There are linkages to the financial sector, including digital financial services, and linkages to payment system providers, as well as aggregators or payment system operators. It also gives benefit of being able to do trade finance, letters of credit, and performance guarantees. It also opens room for a lot of alternative funding sources, and that could be, we know that Pride is also a government vehicle for government programs, but there are also private funders who would be very much interested with the elevated status of the institution. Because the bank now will be able to do bigger loan tickets because there's bigger capital. I see that in the strategy will include a lot of growth of our SMEs, and as well continuing also to do the group lending maybe, or the other aspects of credit through, which is done through, say, group lending groups and the social collateral. But indeed, as the EDUB has questioned us, we are at a time when cyber issues are the hit. And cyber, I know we're all familiar with this. This is something we're having a collaborative approach to tackle this issue. But key is the people aspect. So this, you can be shielded if you have the right people. That's why we do vetting of people with senior management positions in supervised financial institutions. But internally, this management needs to critically look at, get references of people who get appointment into key positions.
And I know I've been in discussions with UBA. Now we'll be doing good blacklisting. So you don't want to be blacklisted as one of those perpetrators, the bad elements. And once you're blacklisted in banking, that's you go home, you go and do business. You can't do any more banking. So know that you're under strict watch, both management and staff, because this requires combined effort by all players in the sector. So I know when the MD talked to us about this event, we said we'd be very happy to be at the launch. But yesterday talking to the AD, he insisted that we should show face. So I came. But many obstacles in the way. I don't know what's happening in this place. I think as you try to go out, you might not even be able to move your car. It's packed completely. So this launch. This launch and other activities. Okay, but thank you for the blending. It's quite warm as you're entering. It stands out very promptly. Maybe it's the best blending that you can see as you enter Serena this morning. So, of course, we have to continue exercising what we do, risk management, oversight. Maybe now the increased risks, not maybe they're bound to be increased risks because of scale of operations. Risk management is the rule that we do, and that we shall continue to do, put more emphasis where risk is high. And so that's the journey. We'll continue providing support and oversight. And wish the board of pride and management and my friend Wilbur do command all financial banking sector. I know you're well received in his hands and we'll continue to interact. Thank you very much. Another round of applause for the director. Yes, Director, amidst that confusion shows the resilience of pride. The fact that you managed to come here through that confusion, it shows how pride is very resilient, and indeed we shall get to tier 1. So one more task for you, Mr. Director, that is to hand over that certificate. Abantu bange ekifaananyi kino kyetaagira ddala our media people. This photo is very, very important. That is the certificate that the board chairman talked about, the certificate that we received in November of last year. So please, that is a very, very, very important photo. In fact, Mr. Otage, if I see that on the front page of Monitor tomorrow, that will be very nice. Yes. Huh? Thank you very much. Yes. Can you take the photo in Luganda, please? We have. Okay. Oh, your book. Can we make it straight? Okay. I want to remind you we are live on NBS. We also live on Kasuku, live. And we also on social media, the hashtag is Take Pride. As you can see now, pride is taken. So please keep tweeting, Facebook, Twitter, X, Instagram, the hashtag is Take Pride. Thank you. You can now have your seats, please. Okay, so we are coming to the close of this function, and just to make it clear, this is the announcement, the press conference to announce the transition from tier 2, from tier 3 to tier 2. So many of you have been hearing it, grapevine, but now it is official. Pride is Pride Bank Limited. We are going to have some questions asked by the media. Please, you say your name, the media house, and the question
And who do you want to answer that question? Now, I want to answer the first question for you. Muyinza okugamba tukolesezza oluzungu bulungi, Pride evudde ku bakasitoma baayo. No, si kituufu. Pride bakasitoma baffe tukyali nabo. That is why the ED says inclusivity is part of our DNA, because our customers are still with us. So that is why we are also on platforms like Kasuku Live. Kuba bangi gye muli eyo mulaba. So bank eno ekyali banka yammwe. So now I want to invite the media for questions. So if you have a question, please put up your hand. It could be a compliment. You could appreciate the new logo. Any questions? Mr. Otage, any questions? No questions? Are you saying the speakers were all perfect? Yes, Alosius from NTV. Thank you very much for this new initiative. We congratulate you as Nation Media Group. I'm Atwin Alosius from Nation Media Group. I work on a business desk. I wanted to know, so far as you're transitioning to the bank, how many customers so far we're looking at, and maybe if we look at your performance, what was your performance with your microbank 2024 to 2025? And then what does this mean to you as Pride Bank right now? Thank you. Who do you want to answer the question? The board chairman. Okay. I'm the one chairman to bank with the Pride Bank, so that their growth will be our pride. This year that you are referring to, our year ends with the calendar year, that is in December of every year. So last year, 2024, we made the net operating profits of 8.2 billion, and they're all brand new notes. So this, the government normally allows us to plow it back onto the capital. And now our capital base is 160. The capital 174 billion Uganda shillings. And what Mr. Umo was talking about, actually this is a capitalization level which allows us actually to move to tier 4 up to tier 1. So wabula olunaku lwaleero abagenda olaba live bajja gitegeeramu kubanga tuvuddeyo tuzze sound yeyo n'abasajja bakola serena bannaayo tulye eno tosobola nakumanya nti gye tulye kati waliwo atulaba nga asinzidde mu kazigo ke ekyali wajjala obedde otuleekaanira sound fucking shit yene empewo etufuwaako tulya fruits ku makya saazi zino nyambo sound soko genda ogula ekikomando eŋŋano ejja kusiba olubuto lwojja okimanya oŋŋamba nga tulise waliyawo excuse me madam osobola okumpaayo apple juice mulabyekaawo naye bimpe
onyongere ne watermelon ya tekanjiikira essaati eno mpya nkyalina okukola leero ngenda kuleya utinteriors Roni sikayiwaayo kino kyetuliko kiki kyeniko kye bayita essuuti nimukulya watermelon bwe munywa essuuti so twatandise Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tulina gye twatandikidde network teyabadde nnungi. Of course, nentabuka muko. These people, if I don't get angry, they don't be motivated. The motivating factor is my anger. So they said, let us change places. And yes, we are outside. This is the Kampala Serena Hotel. Olunaku olwaleero nga bwe nabagambye nga tutandika. Pride Microfinance, efuuse Pride Bank. Director owa Bank of Uganda, omulabye nga handing over certificate eyo, gye bagambye nti bagifuna last year in, was it November, if I'm not mistaken. So we can now officially say, welcome to Pride Bank. Yes, Pride Bank. Kati abantu obulango mbadde mu bulabaawo nga butambula kati ate tugenda kuba tukyongeramu amaanyi. Yes, those are our partners here ku Kasuku Live nga tugezaako okulaba ate ekintu bwe tukivuga okitwala mu maaso oli eyo onyiize. Don't be angry. Kye bayita Kasuku Live bagamba konya toyagala so n'abantu abalala abali eyo osobola okujja n'oluganda Kasuku tulina omukolo gwaffe twagala okukavaringa live tetunafuna nnyo kamera ziri ze mwagala zitiisa naye ng'essimu zonna za 4K ebifaananyi bya 4K so we come to you live like that now so ojja kuba oyitako ku Pride Bank tusangibwa wali wansi ekamocha just awo opposite office za Nope wetuli wojjo tusanga abali bagenzeeko UK Germany wa ekizimbe ekyo office za VFS gye twagendangako okutukuba obufaananyi n'okusubmitinga passport zaffe wekiri awo wennyini webali osobola okubeera ng'ogenda ate ekintu n'okikwasaganya omwami oyo mufunireyokko ku byokulya Roni bakufunireyo wabaddewo gundi agamagi bagayita batya mugayisa mutya scrambled eggs nkufunira mpaayo scrambled eggs ompeeyokko ne sausage nga 2 ne zisiise wano waggulu saagala nga zitobye nnyo ozireete my dear you're even smart from behind okay thank you good gwogenda lyakironi tova ku Serena nga tolidde mugula yali aliddeko wano mugula talyangako wano kasasa yali aliddeko wano ate fiiki nozo okirabe ne bbula yennyini talyangako wano ne bbula kampuni yaabwe eyinza okuba yabaleeta kuba yalyako wano tulina okulya bino ebintu byabwereera ate tunaabirya ddi ojja wano obuzi wali juzi nali ne mutyaba wano ku Friday ndowooza omulaba wuuyo kati mutyaba otugjeeyo kiki ekibaddewo tuli okay mbadde nkunyumiza naye ne mutyaba wano juzi esowani y'emmere ya mitwalo 14 emwa mutyaba tolye nnyo naye kirungi twali tuli awo gwe nali nzolaba naga nti mutyaba alye nali muwadde najjayo emmere nali nzigyeyo buno keeki simaya watermelon nanga kati gweri ebyo naga nti Akasuku omusajja alye mitwalo 28 njireke mu mmere solya Roni eat Kasuku nga totandika bw'oba oli mu bwangu genda alina gy'alaga genda ffe tukyali wano tukyaddayo ate tugenda kufuna ne marketing manager wa bank ajjayogereko wano ali mu bwangu genda kuba tutandise butandisi twagala balumyamu kati waliyo mixture ya
watermelon ne apple juice bagikola andikoleko wano ndabe kayinza kutestinga katya ali akozesa engalo neweesiimuula nange nazikolesezaako nga sinnakalaba kati kano tekagenda wano my blazer kabeera wano beekati okay kale now olunaku olweggulo muganda wange Bruno ke Mr. Champanya yatandise ekiboozi Kasuku kati weeyogeza abannayuganda bwe tutyo tugenda nabigenda ffe twagala baliko nze Panda simumanyi nitwesangako bwa simulabanga nako Panda siba naye yakoze live y'ekiro nalabye yakoze live ye ng'aleka abantu 1,000 Panda tolina numbers simanyi lwaki ovaka ku munnayuganda ffe kati tuli tiimu kiboozi Panda you don't have numbers. I don't know why. What happened yesterday? Did I see your live yesterday? You had 1,000 people. Ne olulukumirwe rulo. Na. Esawa ina twechusa. Junior yango bidde kiro nanga akasuku. Ffe tulina tambula na budde. Aliko gwe tugenda nayo. Ne mngate kati tulina ngamba kasuku. Ffe tetuva ku Bruno ke. Tulina yetuti. Bruno kawa amanyi ffe awatambula we tuli mugenda tuyita bannanfuusi era akasuku twakulaba ng'oyogera nnyo timu Bruno ke olina kalya kayimba ke kagenda kalya akayimba ka Bruno ke puliranye nandi omulala akayimba k'amaanyi song of the year kati kamunyiige kasuku toyina banno ffe tuli ngoma aliwo gwe tuvugira siina munnange kambala munoonyamu sente ne mwebakamu kaye oli kayunga oteesa kasuku toyina banno bere kayunga ndeka bere kayunga ndi mu kibuga mwenoonyeza ssente ate sikita so olunaku olweggulo Bruno ke yakoze ebyafaayo yalese Farida ku live twade tulyawo nga Farida guse sister Farida byange ebyo twade tulyawo nga sister Farida aguse twade tulyawo nga mama Fina aguse twade tulyawo waliwo omukyala yamuwaddeawo ebiwologoma Jackie O nga aguse yani omulala yamuwadde ebiwologoma olunaku olweggulo baaba Bruno internet kyebayita breaking the internet kyewakoze ate Bruno kejjukira yamonitizinga gundi ye kale bulijjo yatubeerangako kasukuba kuwe bulutiiki kasukuba kuwe tointi Bruno yafunira ne gundi bulutiiki pozi yatugaana obyogera kansirike malange namwogera abaserebu abasinga Bruno ke yabafunira bulutiiki ng'ogendayo nangamba kasukufuna bulutiiki bannaye nenzira mubi nenyamusanga wali ayina watuula wali ku Switzerland naye ayina akantu ke yakola kesitalabanko Bruno ke emmere gyalya thank you nyongerayo ne kano ka juice watermelon Bruno ke ayina ekintu kyakola alya emmere alya once a day zino mashed eggs mashed kale gwe lyo kikomano naye bannaye kansooka endeka ebyokulya omuntu obaako newookoma abantu bajja kukoowa so Bruno ke ayina emmere ye gyalya atumya enkoko n'atumya gabeera matooke oba kawunga matooke kawunga muceere
n'ebijanjaalo ku plate yemu. Enkoko agimixingamu ebijanjaalo mbo ebijanjaalo birimu proteins is body building. Naye kati ebijanjaalo byagenda okulyako buli ku Cityland awo. Mika na mpiyi tewali kirala. Naye bwetyo twabadde live nagenza okugiteekako ng'eggwako. Mchara yanfudde busy. Baby, scratch me here. Touch me here. Abantu ne bankubira omusajja nga akuyita eno nga anime ekutte wansi ne waggulu. So Bruno K, congratulations bangani yadde ne 2 million likes zibagambye. Soko tunula mu buntu obwo buliko gundi likes meka ne view ne gundi n'ababaddeko saagala waliwo yadde akisusiza nti 25 million 15 million likes 32k views people. Hey. Naye omanyi nti oyo omwana kati agenda gulira ddala emmotoka empya. Bruno K nati yaŋŋamba loli be namugamba kamotoka ke. Omanyi emmotoka ye yagenda n'agiteekamu zino balubu z'omu nnyumba wano ku Mataala ze yateekamu. Naŋŋamba Kasuku zino balubu zaaka. Bw'oba onoonya makanika oba ekintu kyonna ekikwata ku mmotoka. Actually buli ekintu bw'oba onnya ky'onoonya okubiranga Bruno K. Amanyi owa battery, amanyi owa radio, amanyi owa curtain, amanyi ow'entebe, buli kimu. Ne mugana Bruno K akamotoka kano nangamba akamotoka kano tekanywa kali kapaso. Ne yangamba si paso. Akamotoka kano tekanywa kati okalaba nkawe emitwalo nga 15 ne ngende hoyima ne nkomawo. Ne mugana kabeera nga ku luguudo kadduka nti ate kati nzurukira ki? Yali angambye nti ajja kakyusa naye olunaku olw'eggulu nalabye nga sente ziwezi. Naye angambye ku makya nti takata agenda kugula buguzi mpya naye kano takola ki? Takejjaako. So congratulations my brother Bruno K. Soko omutuwe abantu bamuwa empologoma nga abantu bamuwa ebintu awo osoko muteereyo. Mama Fina amuwa milioni 10 yagambye azikimerere wa Rosette milioni 10. Hey, soko mtuwe naye abantu abalala bo bali kuki? Waliyo abantu bootalabirako ddala ku internet tebalina kye baviibwako kye baliko. Teekayo tulabe. I love you, I miss you. Please call me, baby girl. Call me. Manager Roger, mulabiko. By the way, njagala kola announcement. Bulijjo mungamba nga Bruno K toli serious the music. Kati nafunye manager ali serious. Manager wange bamita Manager Roger. Announcement njikoze wano. Roger managing anze ne Spice Diana. Twateseza twabadde mu meeting era tugenda kola press conference yo. Roger abanjulira abayimbi be ababiri abanjulire namukwaya Diana ne bawe Bruno K omu bwaki abantu abampi muzunga ulasewa tata nati jukira nze ndi mumbi bate banda alikomawo bannange kakati kamba kubira kayimba ka baby wange nga sinaba kweyongerayo tali bali banyamandazi ibyo mulungi byokuba ngozi osana kukweka mabega wa mwezi. Guys, thank you. Bruno, I'm gonna be back. Oh my God. Thank you so much. Kasuku uchango vume motoka yange echakera kuboni. Kasuku uchango vume motoka yange. Thank you guys for the love. Thank you. Oh my goodness. Kasuku uchango vume motoka yange echakera kuboni. You have
Ekibuzi to the world. Ekibuzi to the world. Ali soko paka simu yako mali. This is too much. This is too much, yo. Oh my God. Uganda. Bruno kubira Rosette kumacha akweta milioni zo 10. Banene aziza mami ngenda kubira ngalo kwa mama. Oh mama tuyanza nyo bantu tuyanze. Mami sova kwenye kwa kaimba kana. Abundantly. Mama kana kaimba nyaka kueleze. Wow. Amina. Professor SM. Jenny, 1.5 million. Ndoka Bruno kwa tuanze ke professor teka kuene namba ya simu yenyine. Mpandikani sweetheart. Professor. Kabaata designs. Hashim yali ya. Hashim ziza wezi libazi aziresi. Asoko zimpe. Hashim atuwadde meka. Asiteke go. Bruno, omanyi bujjo twabadde ne Briella ku restaurant. Nangamba mami. Na what? Byogere twali buzibu. Ngena kolera abantu byogere. Mami. Tell your friend I don't want to see him with a girlfriend. Namuga which friend? Your friend, my daddy. Tell him I don't want to see him with a girlfriend. I don't want to see him kissing any girl. Hey. Nangamba, Nemuga, what if he gets a girl? What will you do? I will not allow him to be your friend. So, yeah, are you in a relationship? Are you seeing someone? All one pade message one nanga oline Farida mubuzete ntoro kwenda twabagamba ku love kwe tutava tugenda gwa mu love tujibuke manyi wano ku champanya tuyokubira sound kati agambizi manyi wano ku champanya tuyokubira sound kati You get it? If you don't get it, forget about it. Mama Tum, abantu babadde nga bambuuza, what are you up to? Okuva lwova ku TV, what have you been up to? Chama, it is a break. But in less than 2 months, I'll be telling them what I'm up to. Sagala kujula bitanaje Bruno, but I'm working on something. Okay. I'm working on something. Nali newa 2 years. Ndi mugumu kitundu. I'm coming. But it's definitely not TV. It's definitely not TV. Okay. Musajja wange Bruno K, congratulations. Nalabye ali muzungu mu video. Ate ali muzungu gwe twalesenga replacement ya Bruno K. My boys' dormitory. So you were with the replacement. My boys' dormitory. Mujja tusonyiwa banaye n'ebyokulya bitambula n'ebyokunywa. But congratulations. Era Bruno K Kasuku wabadde ojerega akamotoka kange biki. Ngenda kuwayo emitwalo 5 nange. Ogateeke ku motoka empya. 500,000 gakutte Bruno K. From yours truly. But of course before nga tunagenda eyo gondi yadde yamuwoninze ichuli small access namga Bruno K move slowly soko mtuwe Bruno K ani Bruno K kimutawanya mu nsi giving heart omutima omulungi Bruno K gwe gugendo mutawanya yonna jalaga buli walaga ekigendo tawanya Bruno K kintu eki being good
tamanyi ngeri gyobako bad boy tamanyi ngeri ki bantu gye bayita mu situation nyangu buli situation n'agifuula nga yamaanyi olwongeri gy'alina omutima omulungi. Bruno Keko gaggawale, you are the most kind person I know, God fearing, humble, true to yourself. Bruno talimba, Bruno ketalimba. Senga yakola dalonchi zechiyaye, simanyi nina launch, simanyi ntusi. Bruno ketalimba is moving step by step. Tuno chenjagala ku Bruno Ke. And anybody should like Bruno Ke. I'm telling you. Congratulations. So kongura bazi kuwadde omukulu Bruno Ke omugenzi naye yennyini yagambye kongura webale kintu kikuba kukyambusa kiteeka yaawo. Now twabadde tuli awo, of course amu abazze ku live eyo kwabaddeko Waikibenda, Bitusi, Karona Ntongo n'abalala bangi. Tuba tuli awo ne zireeta Kabaata. Yasose n'akola vidiyo eyiye bwe yamaze ne ku live y'abagagga be n'abalabula. Tayagala bagagga bazungazunga, amanyi kye bayita ekibba bagagga. Tayagala mugagga we kuzungazunga, soko tuwe ng'ali yekka. Yavuddeyo n'alabula Bruno Ke, namugamba Bruno Ke va ku bagagga namwana oyo Kabaata bannange. Kabaata muganda eyo fitina gy'ayina yaffe ffe tuwalana tutyo. Bye byabatabula ne Junior era yali yamulabulirawo kyekikuleeta eno sigala ku zi Facebook zo one kamugamba nja kuwa ebibyo ne lukoya ngati yavuddeyo automatically n'agamba Bruno Ke va ku bagagga baffe bwe yamugambye mbw ave ku bagagga baabwe. Ne ngamba ya musumulula omutwe Kabaata. Bw'oba oyagala okubeera emirembe ku app eno va ku bagagga bange be neezuulira. Tandika ababo, yita ababo, noonya ababo. Todda ku bantu bange otandike bakowolera ku live yo ng'obayita. Bwe buli g'obayita nze namutandika ku app kuno nze namuzuula. Tokola copycat Bruno Ke. Saagala nkugeye njagala babikulikodingi babikuwe. Tandika abagaggabo, kola live yo ekiboozibozi, noonya abagaggabo bajje ku live yo bakuwagire. Nange siri noonya babo. Ne koona atandika okunoonya abange ng'obakowulira ku live yo nkuwadde emyezi eki bwe giggwako ng'okyakola live eno nze ngendo givaako. Tandika abagaggabo, yita abagaggabo, wenoonyeza abagaggabo, live yo nnene y'amaanyi osobola okuzuula ababo nga nange si bange. Naye bw'okola live ng'okowoola abagagga bange be needdira mu comment be neezuulira be nkwatirizza okumala lino ebbanga byonna nga mbayooyoota mbabeeza ku app kuno naawe ate bw'oyagala otandikireko emyezi egi bwe giggwako ng'okyakola live nze nzivaako. Tandika ababo, va ku bange. Bruno Ke ngamba ggwe ebyo bida bimumuwaanawaana Bruno Ke tulina okwogera amazima. Atandika ababe, nange sijja kunoonya babe. Nange abange weebali beevudde nabo kati maze nabo mwaka mulamba. Tosobola kutandikira ku bange mbu olaga maanyi. No. Tetujja gatta. Bwe mutwe mugattagatta ebintu mayi saagala neeyiseeko. Saagala neeyiseeko. Bruno Ke noonya abagaggabo bowuliriramu emirembe b'omanyi nti bagagga ba Kabaata. Obalaba mu vidiyo za Kabaata babeera wa Kabaata beesonyiwe woomerwa live eno woomerwa TikTok togattika misambwa na mayembe beera noonya ababuzi kati nze nira ababo besijja kufuna nga abo baagala Bruno Ke. Naye Katonda atandika okukowoola abagagga ba Kabaata nga nabo bayita bagaggabo egi
kale mujja tusonyiwamu a few technical glitches here and there naye yo yabadde Kabaata ng'alayira nti bwe batava ku mugagga we obuzibu bugenda kujja. Twakola luseke nyamunyamu kuma bagagga edition kati kuma bagagga edition twabaddemu yennyini beyavudde awo teyakomye kugamba ku Bruno ke ate n'abagagga be bennyini waliwo eyazze ku live n'amugamba ba mu kifo kimu saagala ozungezunge naye bannaye neggwanga nze simanyi gye tulaga yamugambye tozungazunga beera mu kifo kimu wenkulabira abantu anemuvaako kati namugjeeyo mutuwe asinga ani ayina abagagga zilive zetulimu wano mwe gye muzungazunga eno mujja kuleetera abantu ebizibu mulowooza mbu mukola vibe eno tuli competition ensonga lwaki otandika n'oli n'atandika wano omuntu atali competition za live ndooza yeddeeshi omusajja atuyeberanisanana n'amala neyeegendera ebibye naye zino live z'ekiro kati zafuuse competition era kyobola waatandisa atandikiddewo jaki omugagga wange oliwa gundi oli luddawa oli ludda just tuli ku competition za live wano mwe kyemutamanyi mwe mulowooza muli simanyi muli mu vibe byammwe muzungazunga mujja kuluza abantu mwe gye muzungazunga wano mulowooza nti mukola bivibe kati mukompitinga ki mukompitingira ki ani asinga ani ayina abantu ani ayina abagagga kye tuliko kati ennaku zino ani ayina amaanyi kati tugende mu vibe zaffe tubyesonyiwe bwe mma mwagala kukola vadi mukole ku live zammwe nga bwotera okukola eziz'okubabasi obere ku live yobeere koteka tuli mu competition ani asinga gifti ani asinga abagaba sente kituliko wano tebikyali byadda ola mbagamba olembagula ne muluza Kabaata atuvuma nze nange ndabadde bize natuninze in late nga mponye mugenda tuloga tujja baloga ati kati mutulya mutulya mulina agatwagaba zino tuli ku live business yeso lwaki njagala motoka bangulire motoka tuli ku live business kati mutabani we wamukola otaka motoka ani ayina Jackie ani ayina babu ani ayina mama Fina ani ayina ne tuliko katuli competition za live kati sabo zino kati mujja kuloza mutabampane babalengere kube tuli ku problem wano bane ekaksaliwa leero abampane Kabaata ebintu mbifuna bubi vibe wekukwatidde weewo mwe mutategera bye tubagamba kati kuloza lwaki Bruno kati Kabampane yakwanira kibatalina nakyo lwaki bali mu kuvuma gundi lwani Crystal Panda Crystal Panda yasoose okuleeta ye yakoze bubi that's why mpagira Bruno Crystal Panda yakoze bubi batandika bonna ekintu nekikwata n'amwefuulira. Actually, Bruno, it was mostly sympathy. We felt bad for him. And he's a good guy. Right, I agree so with that. Yeah, so it wasn't about Kabampane. Nena tukuba ebinyanyanyanya kanze nesonyiwe TikTok. Mwemate mutegeera tujja bategeeza lwampaka. Should I put this back? No. Okay. So we can turn the water off. No, that's okay. Okay. Luli bakuweereza emikwekwetuzo wano ani olinga amazina awo. Olinga amabeere. Lwaki bakuweera abange like what I mean okitegeera kyentegeeza bemmanyi be bampadde olinga amatako luwira ku live yo Kabaata neyanziza mbwa ggwe abange mbeere nga Kabaata nange njagala nfuneyo abagagga bange mbateeke ku bunkeeke mbagambe si naye lumundi banyumiza
abavubuka babiri bankubako ekikone ow'omugagga wange baali banzisi ne guno gwakaze n'omugagga tekwogera naye owaayo tukaloka omugagga si yabadde andiisa okuntuusa wano n'omuleka naye Kabaata ekyo ekintu Kabaata kye yakozeeze nkyagala Kampala Kaluba yajjiddewo n'alagirawo fitina nti abagagga bayinza ottaani ffe kati live ya Bruno yeetambula yabagambiddewo yasose kuwoninga nanyini live toyita abagagga ba yamaze n'akwata abagagga bennyini n'abagambirawo temukigezaako wadde n'omulundi n'ogumu kati n'oyo Kabaata jasobola Kampala era mugenda mutenda omutima omubi naye yababuulidde nti togeza n'abagagga bennyini n'abagamba olina okuba mu layini tayagala mugagga wa ate abeere mugagga wa muntu mulala bw'oba osazeewo nti gwe Hajji Arafa oli mugagga wa Kasuku beera mugagga wa Kasuku tayagala kulanga ozunga nti ate olina mugagga w'Abasiima kati oyo Kabaata ajja sobola okumalako ne Uganda so tumaze launch yaffe olunaku olwaleero we are now officially Pride Bank and ndowooza tugenda kukoma wano soke tugende tunoonye ku Bruno ke oluseke lutambule agenda sawa meka olaba Rosette naye Maafina agamba laba Rosette anaamulaba saawa nga mmeka bamugambye ku makya wetaaga kati mutaayiza ate ekimu nimmanyi waasula bw'omuwaga n'ataano gw'omusuubiza ate n'omusikako akakadde naye kati awayinza okugamba kasikuwabana tefiizi tezinaggwayo n'omugamba nedda bali kubasala bannaye tuwe ku ssente so kati balogeno nnoonya ku Bruno ke tutambuze ku luseke bannaye mwebale muwagira ffe Bruno ke tetumuvangamu just tulwadde tulowooza yagwa naye kaali nti akyaliwo ffe tuyinza otta omuntu aliwo tetusobola era tuli naye he's my best friend bigenda nyiga Akasuku oli wankwe yegolabo ku bwavu bwo mu kika ekyewammwe ab'ekika kyo tebaagala kwesembeza tebakubuuza kati nze oyagala njagala omuntu ataliiko mwagazaaki I move with what is moving nze wendaba sente I talk with people that have money omunaku kaama n'abazadde tebakyayagala baana baavu era ogenda owulira oli muzukulu wange ani yakuzaala nti mutyaba kale genda oleeta amazzi gojja naaba bannoka basooke banaabe now you expect me to so leave me alone let's go and enjoy your money with Bruno K naye olutalo lugenda kujjako anako katampa ku ssente mujja kiwulira kale kanoonye my blazer junior tulabe bwe tukwatagana nalabye junior ekiro ng'awaana Bruno K namba kumbe junior yakirabye agenda okunkubira okuŋŋa nti kitakota nga ye yakirabye dda kati ate bw'oba oyagala omumanya Abanayuganda tukeere ku makyanga ate panda yabayina automatically panda will be my best friend she will be my blazer yes mujakkana kwogera Akasuku muli bankwe soke nga tuli bulungi so until next time mubeere bulungi mweraba hello